How is the weather in Damsara? Oh, cold. Cold. Colder than southern India? Much, much. Yes, Oh, I see. You have to yes. have a jacket in No, the. I have. No, Yes, you need a jacket to go out, right? In the yes, morning. I have jacket. Oh, That's yes. oh, I I mean, see. winter is quite cold here. Oh, Yes. okay. And rainy or no rain? Is No, there rain? no, not raining really, but Oh, just oh, cold. oh, Even I no see. snowing, no Yes. raining. Oh, Still, it's oh, very cold. wow. Oh, I see. Yeah, it's cold. Thank you. Yeah, Yeah, good to see you. yeah. Thank you. Tashi Rinpoche. Tashtele. Oh, yeah. Good morning, Jessica. Oh, yeah. Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start the class with the recitation of refuge and the Bodhichitta lines. And just to remind ourselves, the purpose of the recitation is to, as a follower of the teachings of the Buddha, having in our heart, having strong, clear mind,
taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. And many of us follow Bodhisattva teachings, Vajrayana teachings, and for that, having the altruistic awakened mind, Bodhichitta, in our heart is very, very crucial. For that purpose, we always start with the recitation of refuge and bodhicitta. And holding these two minds is not only when we have this kind of gathering or when we do our daily practices, but holding these two minds is all the time, morning, during the day, in the evening, all the time, to hold the refuge and the bodhicitta. As we all know, and I have shared many times, these two amazing mental states, refuge and bodhicitta, will grow within our mental continuum every time, every day, when we, continue to hold these two minds. And then gradually, these two amazing mental states will become part of our minds, part of our mental continuum. And that will be extremely helpful, useful. Whether we have a successful, materially successful life or not, whether we have a physically very healthy life or not, holding these two minds will make our life extremely meaningful, extremely rich. And not only during this lifetime, if we are able to hold these two minds, in our heart, then when we move from this life to the next life, the what you call the connection from this life to next life, the mental connection will, be extremely what you call the positive. And that way, next life we will also, we will have a fortunate life. So therefore, all the time, try to hold these two mental states, regardless of whatever profound, sophisticated, detailed, spiritual study or practice that we do. Having these two mental states is very crucial. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Để mà nhắc nhở cho chúng ta mục đích của sự trì tụng là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Và nếu chúng ta có ở trong tim của mình một trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng thật là mãnh liệt, thật là rõ ràng. Và nhiều trong số của chúng ta không những chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta noi theo giáo lý của Bồ Tát Hạnh, của giáo lý của Đại Thừa. Và với điều như vậy, tâm Bồ Đề
ở trong tim của chúng ta là một điều cần thiết. Và như vậy chúng ta luôn luôn bắt đầu trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Chúng ta giữ hai trạng thái tâm này không những chỉ là khi mà chúng ta ngồi xuống nghe pháp thoại như lúc bây giờ, hay là chúng ta đang tu tập Phật pháp, mà chúng ta nên giữ hai trạng thái tâm này trong suốt tất cả những thời gian, từ buổi sáng đến trong ngày đến buổi tối. Và như tất cả chúng ta đều biết, và cũng như Thầy đã chia sẻ với chúng ta thật là nhiều lần, hai trạng thái tâm tuyệt vời này sẽ tiếp tục tăng trưởng ở trong dòng tâm thức của chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn giữ nó ở trong tâm. Và từ từ hai trạng thái tâm này sẽ là một phần của tâm khảm của chúng ta, trong dòng tâm thức của chúng ta. Và nếu những điều như vậy xảy ra thì đó sẽ giúp ích cho chúng ta thật là nhiều. Cho dù là cuộc sống của chúng ta có thành công về vật chất hay không, à, giữ hai trạng thái tâm này sẽ làm đời sống của chúng ta phong phú hơn. Không những như vậy, khi chúng ta duy trì hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm bồ đề này, thì không những ở trong kiếp sống của hiện tại, mà khi chúng ta di chuyển từ kiếp sống này đến kiếp sống kế tiếp, thì cái mối liên hệ, cái mối giao cảm đó nó sẽ thật cực kỳ tích cực. Và chiều hướng đó, cái kiếp kế tiếp của chúng ta cũng được mang một cái kiếp thật là Thầy gọi là một cái kiếp may mắn. Và do đó trong suốt tất cả những thời gian, chúng ta hãy cố gắng để duy trì hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm bồ đề này. Cho dù là chúng ta có đang tu tập những pháp môn nào sâu sắc và à, tinh vi tinh tế đến bao nhiêu, nhưng hai trạng thái tâm này đều là sự thiết yếu, là sự cần thiết. Oh, yeah. Yes, Khensur Rinpoche. Okay. Can we have the refuge and the Bodhichitta lines? Yes. Okay. Sanje chedan soji chonama la chanjo pato dane soje dagi chinso jibe chonama ji dola penje sanje tuba sanje chedan soji chonama chanjo pardo dane janso che dagi jinso jibe chonama ji dola penje sanje tuba sanje chedan soji chonama chanjo pardo dane janso che dagi jinso jibe chonama ji dola penje sanje dobara. Refuge and the Bodhichitta as our main motivation to join this class. Now I will say the Buddha Amitabha mantra, and while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold loving kindness and great compassion, and this loving kindness and great compassion we will express towards all living beings.
starting upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings without any exceptions, without any exclusions. And strongly imagine that our sincere, loving kindness and great compassion reach all sentient beings. Và với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Và trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và lòng đại bi. Chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi này đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh mà không có sự loại trừ nào, ngoại lệ nào. Và chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và lòng đại bi này sẽ dẫn đến và giao tiếp đối với tất cả chúng sinh. Om Dewa Om Dewa We cannot hear you, Khensur Rinpoche. Om Dewa Om Ừ. Om Dewa Om Dewa Om Dewa Om 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 Om Dewa Om Dewa Om Dewa Om
Omo me devare. 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 Oh, yeah. Last Saturday, I started our gathering, making quotation from Je Tsongkhapa's three principal aspects of the path to enlightenment. And from that showed beautiful, amazingly, capturing the essence of the teachings of the Buddha. That verse, from a verse, first two lines, and that Je Tsongkhapa clearly stated how to reduce what things will help to reduce our grasping or our attachment or craving, clinging to the activities or the things and events that which are surrounded us, which those don't have that much long-term meaning, long-term purpose. Reduction of that kind of our grasping, craving, clinging to not much meaning, the things and events that not have that much meaning, even in this lifetime, let alone for the long term, which is very crucial for us to start the spiritual journey, reduction of that grasping, craving, clinging. And the most powerful method to reduce
these grasping and so on and so forth is understanding, acknowledging, realizing. Right here and now, we have this human existence, though it is not perfect, but if we use it properly, it can bring extremely meaningful, purposeful to ourselves and to others. And that understanding, that acknowledging and realizing that quite often in the Buddhist term is used, precious human existence or precious human life. That understanding is, that understanding combined with though it is precious, it is very, very meaningful if we use properly, but this will not last forever. Its nature of impermanence, and once it is lost, then it is not that easy to obtain again. Difficult to obtain again, not easy to find again. And that understanding, that what's called the realization, is the most powerful antidote to reduce grasping, craving, clinging to to this life's those meaningless affairs. And that's what those first two lines from that verse that are quote, and I have explained briefly. Today, I would like to share with you again, making another quotation from Je Tsongkhapa's, another text, which we also have. I've done several quotations from that text. So what we can this human existence, which is precious, which has tremendous potential, and what we can do with this human existence. So then my today's quotation is from Je Tsongkhapa's another short text, which is sometimes called in Tibetan Lamrim Duden, the short, the short teachings on the gradual path to enlightenment. And I'm going to make another brief quotation from that text today. Thứ Bảy vừa qua, bắt đầu buổi thầy đã trích dẫn cho chúng ta một đoạn kệ ngắn từ ngài Tông Khả với tựa đề là 3 điểm chính của giai đoạn của đạo lộ. Và ở trong bài đoạn kệ ngắn này đã nắm bắt được giáo lý của Đức Phật. Và đoạn kệ này có 2 dòng mà ngài Tông Khả đã nêu lên một cách rõ ràng rằng bất kỳ những điều mà có thể giúp được để cho chúng ta giảm thiểu đi sự dính mắc, sự thèm khát, sự tham của chúng ta vào những sinh hoạt của những sự việc và sự kiện ở trong kiếp này, và những cái sự việc và sự kiện xảy ra ở xung quanh chúng ta. Đối với những sự việc và sự kiện mà không có mang lại những cái ý nghĩa hay là những mục đích dài lâu, và như vậy để giảm thiểu những điều này thì ngài Tông Khả đã
soạn ra một đoạn kệ gồm có 2 dòng. Và ngay cả đối với cái kiếp sống hiện tại, chứ chúng ta đừng nói đến những cái mục đích dài lâu, đối với chúng ta điều thiết yếu là để cho chúng ta làm giảm thiểu đi những cái sự mong muốn, những cái sự bám chấp, những cái sự thèm khát, để mà chúng ta có thể đi được ở trên đạo lộ về tâm linh của mình. Và phương pháp mà hiệu quả nhất để mà cho chúng ta giảm thiểu sự chấp ngã hay chấp vào những sự việc và sự kiện là để cho chúng ta thấu hiểu, để cho chúng ta thừa nhận, và để cho chúng ta nhận ra rằng là hiện tại và ngay bây giờ chúng ta đang mang được thân người. Mặc dù thân người không hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta sử dụng thân người một cách đúng đắn thì cái mang thân người này sẽ đem lại lợi ích cho không những cho bản thân mà cho những người khác. Và với sự hiểu biết, sự thừa nhận, sự nhận ra như vậy thì chúng ta thường nghe thuật ngữ Phật giáo gọi rằng là mang thân người quý giá. Mang thân người quý giá, chúng ta hiểu được, nếu chúng ta có thể kết hợp được với cái sự hiểu biết thêm nữa rằng mặc dù là chúng ta đang được mang thân người quý giá, nhưng mà cái thân người này nó sẽ không kéo dài mãi mãi, và một khi thân người này bị mất thì không dễ để mà chúng ta đạt được mang được thân người một lần nữa. Và với sự nhận ra như vậy, đây thầy nói rằng là cái lực đối trị mạnh mẽ nhất để cho chúng ta giảm thiểu đi sự bám chấp của mình vào những điều mà thầy gọi rằng là những điều vô ý nghĩa ở trong cuộc đời này. Và như vậy, 2 đoạn kệ này thầy đã trích dẫn cũng như đã giải thích cho chúng ta nghe. Và hôm nay thầy muốn chia sẻ với chúng ta một trích dẫn khác, cũng từ một quyển luận khác mà thầy đã trích dẫn trước đây, rằng là mặc dù là chúng ta mang thân người quý giá và có nhiều tiềm năng, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cái thân người này như thế nào. Và như vậy thầy sẽ trích dẫn từ Lam Viên Judun, đó là quyển Lam Viên ngắn nói đến đạo lộ hay những bước từng thứ lớp đi đến giác ngộ. Hỏi Je Tsongkhapa explain in that short lamrim in a verse how important, how meaningful if we put effort to cultivate Bodhichitta, the altruistic awakened mind. So in the verse, one of the verse, it says like this. Semje here refers to Bodhichitta, Bodhichitta or the altruistic awakened mind. Semje. Take chok means the great vehicle, or bodhisattva the vehicle. Semje take chok. Lam is the path. Shungxing literally it means the center pose. The center sort of pose where so that is the first line. Semje tekjo lamji shungxingde. In other words, Bodhichitta, the altruistic awakened mind, is the central pose of the bodhisattva and the path. If we want to enter into bodhisattva and the path, bodhicitta is the demarcation. If we have a bodhicitta, then we enter bodhisattva and the path.
if we don't have the bodhicitta, then we are not in the bodhisattva path. Xem gì thế cho làm sung sinh thế. Okay, yeah. Ngài Tông Khả đã giải thích ở trong đoạn kệ này, ở trong quyển luận Lam Rim này, tầm quan trọng hay những ý nghĩa nếu chúng ta nỗ lực cố gắng để mà có được hay đạt được tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. Và dòng đầu nói rằng Semke Tekcho Lam Di Sung Sinh Te. Semke ở đây là Bồ Đề tâm hay tâm tỉnh thức vị tha. Tekcho có nghĩa là đại thừa hay là cổ xe của Bồ Tát thừa. Lam ở đây là đạo lộ, là con đường. Sung sinh ở đây là một cái lực, cái trung tâm, lực trung tâm. Nói một cách khác, Bồ Đề tâm hay là tâm tỉnh thức vị tha là một cái lực trung tâm của đạo lộ của Bồ Tát thừa. Nếu chúng ta muốn đi vào Bồ Tát thừa, nếu chúng ta thì Bồ Đề tâm là như là cái dấu đo. Nếu chúng ta có Bồ Đề tâm thì là chúng ta đang ở trên đạo lộ của Bồ Tát thừa. Nếu chúng ta chưa có Bồ Đề tâm thì chúng ta chưa ở trên đạo lộ của Bồ Tát thừa. So in this line, the last those two syllables, shung xing, shung here, center, middle, center. Xing, when, for example, some of those, like the Mongolian yacht, or some of those round, what you call the tent, not some the modern tents. Modern tents have a different structure, but traditional tents, round one. Then at the center there is a pole, and all the the other whatever holding the tent is connected to that center pose. It very much, whether the tent is going to hold properly or not, well, it is very much dependent on that center, pillar or the pose. Or another one is, for example, when we draw what we normally say the fire puja, in the Vajrayana tradition, there are these practices making fire puja, offering with the fire to the deities. And quite often they draw the, it is not really mandala, but they draw the, the way the deities are, reside. And to do the drawing, there is the center line, which is called shung tik. Shung, again, center, tik is the line, shung tik. If that line is not in the right proportion, then all the other, later with that we are going to draw 2-3 different rounds and the other portions, they're all, have difficulties, difficult to get the right proportion because the center line hasn't got correctly. Like that, to follow the Bodhisattvayana path, Bodhisattvayana practices, the center pillar or the pose that should be, that which is going to hold all the later practices is the bodhicitta, the altruistic awakened mind. That is what here
Shungxing, which has a, amazing, the meaning just using those two syllables, Shungxing. Chúng con xin lỗi. Sung sinh ở đây là giống như được tạm dịch, đó là cái cột trụ hay là cái cây sào, cái cây mà cái trụ chính. Thì ở trong dòng kệ này, hai từ cuối sung sinh, từ sung là có nghĩa là ở chính giữa, và sinh thì giống như thầy ví giống như là cái lều của những người Mông Cổ. Thì cái lều mà hồi xưa người ta dùng ở chính giữa đó thì nó có một cái cây sào, nó được chống cao lên, và như vậy là tất cả nó liên quan đến những cái điều xung quanh. Thì thầy cũng ví giống như là trong một buổi lễ Fire Puja, là một cái lễ mà có đốt lửa, thì có cái khi mà cái hình vẽ để mà những vị Phật, những vị thiên Phật đã ngồi ở đâu, thì luôn luôn là khi mà vẽ để đo thì luôn luôn là có từ là sung zit, có nghĩa là có cái dòng cái gạch vẽ mà vẽ chuẩn, thì từ gạch vẽ chuẩn đó thì mới đưa ra những cái bên ngoài là ở phụ. Nếu mà cái gạch chuẩn mà nếu mà chúng ta vẽ méo hay vẽ lệch qua một bên thì tất cả nó đều lệch qua một bên. Thì cũng tương tự như vậy, ở đây là chúng ta để noi theo mà Phật giáo Đại Thừa, sự tu tập của Đại Thừa một cách thích hợp, thì chúng ta được ví giống như là có cái cột trụ là cái cây sào mà để duy trì giữ đến, để mà những cái sự tu tập khác noi theo, đó là sự tu tập Bồ Đề Tâm hay sự tu tập về tâm tỉnh thức vị tha. Oh yeah. So then the next line from that verse continues like this. Lap chen, great purpose. Lap, great purpose. Lap chen. Joba, deeds or the activities. Great activities of the bodhisattvas, such as the traditionally counted 6 perfections. These, the Lap Chen, great purpose or great meaning. Joba is acts or the activities or deeds. Lap Chen Joba. Namji, nam is the plural, those activities. This is the Tibetan term, plural. Lap Chen Joba namji. Now, these next 2 syllables are very, very important one. Shi dang ten. Shi, base, or the next syllable is then, dependent, rely on. So the bodhicitta is the base, or those meaningful activities such as generosity, such as ethics. All these meaningful activities are based on bodhicitta, or rely on bodhicitta, or dependent on bodhicitta. Shidang ten. So bodhicitta is base to cultivate those meaningful, what you call the actions or the activities, such as generosity, 6 perfections. So now here, the meaning is this, the two practitioners. One, both practices generosity or ethics or tolerance,
But one practitioner A practices this with the bodhicitta. Practitioner B practices such as generosity, ethics, tolerance, but hasn't cultivated bodhicitta. That makes huge difference. The difference in the sense, the person, practitioner A, who practices generosity and so forth with the bodhicitta, the generosity, practicing generosity, is sake of, become for the sake of all living beings. The practitioner B, who hasn't developed bodhicitta, though he or she practices generosity, ethics, and tolerance, and so forth, his or her, practicing these is not necessarily for the sake of all living beings. So there is the difference. That's what here, the base, she, then dependent on or rely on, which is, this second line is connected to the first line. The first line, it says, bodhicitta is the center pose, which all the others have, bodhisattva's activities are dependent on. And this following line clearly stated how, the bodhicitta, how the, all the great activities are, the rely on or dependent on bodhicitta. Và dòng thứ nhì nói rằng Lapchen Chupa Namgi Shi Tăng Ten. Thì Lapchen ở đây là những mục đích lớn lao, những mục đích hay những việc làm lớn lao và mang lại ý nghĩa. Chupa là những hoạt động, những sinh hoạt. Nam kỳ, nam ở đây là chỉ là số nhiều, tất nhiên là những hoạt động hay những việc Phật sự mà vì mục đích lớn lao. Và từ kế tiếp là shi ten, shi ở đây là tạm dịch đó là giống như là cái nền tảng, và ten là lệ thuộc, nương tựa vào nền tảng. Ở đây những việc Phật sự mà lớn lao như là của những Bồ Tát hạnh, như là theo truyền thống mà chúng ta nói đó là lục độ ba la mật, như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân. Thì ở đây Bồ Đề Tâm là nền tảng để mà cho chúng ta có thể tu dưỡng những việc Phật sự hay những điều tu tập mà mang lại nhiều ý nghĩa, như là bố thí, trì giới, vân vân. Và ý nghĩa đối với những hành giả tu tập là như thế này. Khi mà thầy nói rằng nếu mà một người, ví dụ như là một người tên là A, cũng là tu tập lục độ ba la mật với những cái sự tu tập hạnh nhẫn nhục, hạnh bố thí, hạnh trì giới, nhưng mà vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và người tu tập tên B, cho dù là cũng vẫn tu tập như vậy với bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhưng mà chưa có khai triển được tâm Bồ Đề. Và như vậy thì sự tu tập này không cần thiết, không có được hướng đến vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và đây là cái sự khác nhau giữa một người mà có Bồ Đề Tâm và một người chưa có Bồ Đề Tâm mà để tu tập về lục độ ba. Và như vậy hai dòng này liên hệ với nhau. Thì dòng thứ nhất thì thầy đã giải thích cho chúng ta, và liên hệ đến dòng thứ nhì là tất cả những sự tu tập, những hoạt động mà chúng ta làm được đều lệ thuộc trên Bồ Đề Tâm.
Oh, yeah. Then the next line, third line from that verse, Tsok Nyi. Tsok here quite often translated saying collection, or collection in the sense, the virtues, wholesome. Tsok Nyi. Nyi here refers to two kinds of virtues, two kinds of wholesomes, which I will explain later. Tsok Nyi. Gun La, all, in other words, all both two kinds of, all the two kinds of virtues or wholesomes. Tsok Nyi Gun La, Ser Gyur. So, the what you call it? I can't remember. Anyway, there's a particular technique which turns, certain metals turns into gold. That is what here, Sejuru, Zitabu, Zi here refers to that kind of technique, the technique which turns metal into gold. So in other words, the bodhicitta turns. If we have a bodhicitta, then all our virtues, two kinds of virtues, or two types of virtues, turn into or tune into, to attain full enlightenment. That is what here the analogy is. The technique that turn metal into gold, similar to that. If we have a bodhicitta, all our two kinds of virtues, two kinds of wholesomes, turn into causes and conditions to attain full enlightenment. So that is the meaning of the second line. And I will come back after the translation. Some of you may not know, but many of you know this. What are the two kinds of the virtues of the wholesomes? Và dòng thứ ba, con có thể thiếu một vài từ ở đây. Sốt nhi khuyên la se chur. Thì sốt ở đây là cái sự tích tụ, tích tụ, mà nhi là hai bồ công đức. Chúng con tự tạm dịch là hai bồ công đức, hay là hai cái sự tích tụ của những thiện đức. Khuyên ở đây là tất cả, và từ Sekyu thầy nói là diễn tả là giống như là một cái kỹ thuật để mà chuyển hóa kim loại mà trở thành vàng. Nói một cách khác là nếu có Bồ Đề Tâm thì cả hai loại của những thiện đức sẽ được chuyển hóa và để đạt được đến sự toàn giác. Ở đây là cái sự tương tự, để ví giống như là cái kỹ thuật để mà chuyển đổi kim loại mà trở thành vàng. Thì tương tự như vậy, nếu có Bồ Đề Tâm thì hai bộ công đức hay là hai thiện đức sẽ chuyển hóa và để đưa đến chúng ta sự giác ngộ. Và bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta từ này. Oh, yeah. So this sometimes translated to collections, Tsok Nyi, but here I use saying two virtues, two kinds of virtues, or two kinds of wholesomes. Here, a little bit technical, but sometimes quite useful to know. The virtues that we create, that we make with our body, speech, and mind, or wholesomes that we create with our body, speech, and mind, are divided into, or are put into two groups or two categories.
certain virtues or wholesomes through our body, speech, and mind that we create, that we gather through the the what you call the more from the emotional engagement through the such as love, compassion, the altruism, tolerance, or the ethics, and so on and so forth. Through that way, that the virtues, wholesomes that we have created, that we gathered, that kind of virtues is there. Another kind of virtues or another kind of wholesome actions or activities that we do is realizing or understanding, particularly nature of emptiness, nature of selflessness of all the things and events, more like a wisdom side, wisdom, the intellectual in the sense thinking, the analyzing. The other one, the previous one, is more like a emotion, driven by emotion, like the generosity, ethics. Of course, there are some kind of what you call the reasons, rationals can be used, but they're different from the wisdom, cultivation of wisdom, understanding of emptiness. So we, we enter or we act virtues in two ways or two sort of kinds. One is more through the emotional, driven by the emotions, but the other one is more driven by the wisdom. So these two are technically called in Tibetan Sonamji Tsok, the virtues of virtues, which sometimes translated in English merit, and the virtues with the wisdom, merit and the wisdom. So there are these kind of kinds of virtues or wholesomes. And the Tibetan term itself is called Tsok. Tsok is gathering, collection, or gathered. That is the really literal translation. But here mainly refers to virtues, wholesomes that we have created, that we have collected, that we have gathered, virtues, wholesome. And in that, there are two kinds, two types. Two kinds and two types are mainly, how we, how we create or how we gather. One is more driven by the emotions, like love, compassion, altruism, and so forth. One is driven by wisdom, like wisdom realizing emptiness. So that is what here, the Tsok Ni, that two virtues or two wholesome is referring to. So summary to this line is, if we have bodhicitta, if we have cultivated the altruistic awakened mind, all the the virtues that we have gathered, they all will become the causes and conditions to attain, to experience full enlightenment. Other ways, the virtues, wholesomes that we have created, without bodhicitta, though they might be amazing, they will bring lots of what you call the great results,
but they won't become the causes and conditions to experience full enlightenment. So that is what, this meaning of this second line. Third line. Và từ sốt nhi này là tức là hai cái sự tích lũy hay hai loại của những thiện hành hay những thiện đức. Và những cái thiện đức này là chúng ta tạo ra qua thân, khẩu và ý của mình. Thì hai loại thiện đức này được chia ra làm hai phân loại. Có một số những thiện đức chúng ta tạo ra qua cửa ngõ thân, khẩu, ý mà thầy nói là qua những phần cảm xúc, có nghĩa là qua cái sự tình thương, lòng từ bi, lòng vị tha, trì giới, vân vân. Và qua những cái cách mà chúng ta tu tập qua những điều này thì chúng ta tích lũy được công đức. Và một loại của những thiện đức, những công đức khác, đó là những hành vi mà chúng ta tạo ra qua sự thực chứng, hay cái sự về phần trí tuệ, có nghĩa là ví dụ thực chứng được tự tánh không, thực chứng được sự vô ngã. Và đây là qua cái phương diện tri thức, qua cái lối suy nghĩ của chúng ta. Còn cái phân loại là qua những cảm xúc. Là dĩ nhiên trong cảm xúc cũng có những cái lý luận, những cái sự biện luận. Và như vậy thì chúng ta thực hiện hay chúng ta tích lũy được hai bồ công đức, là công đức qua cái sự cảm xúc và qua bằng cái sự trí tuệ. Trong tiếng Tây Tạng thì gọi là sốt nhì. Và như vậy nếu chúng ta có bồ đề tâm thì tất cả những thiện đức của chúng ta, những công đức mà chúng ta đã tích lũy hay thu lượm được sẽ là những nhân và duyên để cho chúng ta đạt được đến sự toàn giác. Nếu không có tâm bồ đề thì những thiện đức, những công đức chúng ta tạo ra, mặc dù thầy nói là rất là tuyệt vời, chúng cũng đem đến cho chúng ta những cái kết quả thật là lớn lao, nhưng không phải là kết quả của những nhân và duyên để đạt đến sự toàn giác. Và như vậy đó là dòng kệ để mô tả cho chúng ta điều này. Oh yeah. So my main point is this. We have this human existence, the human body and human mind. And we live in, the human society. And we have, many great conditions, causes and conditions, favorable causes and conditions to cultivate bodhicitta, the altruistic awakened mind. And not only that, our current, the body and the mental state, is sort of able to enhance, to nurture bodhicitta. So in other words, having this human existence, which many great past and present great teachers refers to this as a precious human existence. Though it is not perfect, we know that from our own experiences, it is not perfect. It has many shortcomings, needs lots of attentions, and so on and so forth. But still, based on this human existence, we can cultivate this amazing mind, bodhicitta.
which here Je Tsongkhapa clearly stated, the beneficial, the usefulness of having bodhicitta, in these 3 lines, which I briefly explained. Now, the point here is how much that we are going to use this, our current human existence, this precious human existence. And that is what here we need to, pay attention, and not just pay attention, as much as we can. Though we have many, particularly you people have many commitments, family commitments, job commitments, social commitments. You have many commitments, but same time try to seize whenever there's a time, whenever there's opportunity, even if it is just 10 minutes, 15 minutes, try to seize that opportunity, then try during that period or whatever, 5-10 minutes, try to hold bodhicitta. Now, holding bodhicitta is not just mere prayer. Of course, in our prayer, we can say, as we always do the dedication at the end of the class, we can make those dedication, make those prayers. Prayer alone, dedication alone will not do the actual transformation. So, we have all the ingredients, our body, our mind, those great teachers, those great teachings, and all those things. All the ingredients are there for us to cultivate this amazing mind, bodhicitta. So, and how to make that delicious cake, bodhicitta, is up to us. And the point what I'm making here is now 2024, 2024 is almost end. Just now, few days left. And when we look back, this year, January 2024, and how much transformation, how much the nurturing bodhicitta is done, and that is important. That is important. Yeah. Anyway. Điểm chủ yếu của thầy là như thế này: chúng ta đang mang được thân người, chúng ta có thân người và chúng ta có tâm của một con người, và chúng ta đang sống trong xã hội loài người. Chúng ta có nhiều những thuận duyên, những nhân và những duyên để cho chúng ta có thể trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. Không những như vậy mà tâm và thân của chúng ta cũng có thể, thầy gọi là có thể làm cho cái Bồ Đề tâm của chúng ta nó được tu dưỡng, nó được tăng trưởng hơn nữa. Nói một cách khác, với sự hiện hữu mang thân người, và nhiều những bậc thầy đã nói là thân người của chúng ta là thân người quý báu. Mặc dù là không hoàn hảo và có nhiều thiếu sót, tuy vậy chúng ta vẫn được mang thân người, và chúng ta vẫn có thể sử dụng được thân người này, giống như là Ngài Tông Khả đã nêu ra một cách rất là rõ ràng những lợi lạc
để mà chúng ta có được tâm Bồ Đề ở trong 3 dòng kệ mà thầy vừa mới giải thích cho chúng ta. Chúng ta sử dụng thân người của chúng ta bao nhiêu, đó là tùy thuộc vào chúng ta. Và đó là lý do mà ở đây chúng ta nên để ý. Để ý, không những chúng ta chỉ để ý mà càng nhiều càng tốt. Chúng ta, cho dù là chúng ta bận bịu với công việc của thế gian, như là những công việc gia đình vân vân, nhưng thầy nói rằng bất kỳ khi nào mà chúng ta có thời gian rảnh, cho dù 5 đến 10 phút, chúng ta hãy cố gắng khai triển hay duy trì tâm Bồ Đề. Và duy trì tâm Bồ Đề ở đây không những là để cho thầy nói rằng là để tu dưỡng tâm Bồ Đề, không, để tu dưỡng tâm Bồ Đề ở đây không chỉ là để cho chúng ta cầu nguyện. Để dĩ nhiên cũng giống như là ở cuối của buổi pháp thoại thì chúng ta thường hồi hướng, chúng ta thường cầu nguyện. Nhưng thầy nói rằng chỉ hồi hướng, chỉ cầu nguyện mà thôi thì sẽ không đủ để mà chuyển hóa tâm của chúng ta. Hiện tại chúng ta có thân, có tâm, có những bậc thầy, có những giáo lý tuyệt vời. Chúng ta có tất cả những thuận duyên để mà chúng ta có thể tu dưỡng cái trạng thái tâm tuyệt diệu này là tâm Bồ Đề. Thì làm cách nào để mà cho chúng ta tu dưỡng tâm Bồ Đề là tùy thuộc vào chính bản thân của chúng ta. Điểm ở đây thầy muốn nói rằng là năm 2024 sắp chấm dứt. Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới. Và khi chúng ta nhìn lại nguyên một năm nay, bắt đầu từ tháng 1 của 2024 cho đến hiện tại, cái sự chuyển hóa tâm của chúng ta, cái sự mà thầy gọi là để mà chúng ta tu dưỡng tâm Bồ Đề của chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu, và điều đó quan trọng. Cultivation or nurturing Bodhichitta, the altruistic mind, to nurture that, we need to understand a little bit the structure of how to do that. And in here, I'm sure many of you have received teachings like the 7-point cause and effect, the 7 sort of steps, how to train our mind, or the equalizing and exchanging oneself with others, that kind of technique, or the technique which these two together, the 7-point cause and effect, and the exchanging oneself with others, to put together. So there are these very systematically, structured and training, what you call the mind training, or is there. And I'm sure many of you have received teachings from those great teachers and have read some of those great texts, how to do that. I think that is here along the making prayers, in the morning, evening, during the day, briefly holding altruistic mind, good heart, along that, it is good to have a, systematically, step by step, training our mind to have bodhicitta is really, I think, important. Then we will see the progress. We'll see how much we nurtured our current mind into bodhicitta. So my point here is, while we are healthy physically, mentally, and while we have along those many commitments, we still have a little bit time
we should seize the opportunity, to really what's called lay down the real foundation to cultivate, our current mind turn into bodhicitta. The other ways, though prayer is nice, great, but our current this mind, where deep the self-centered mind, the egoistic mind is very much ingrained in our mental continuum. Just prayer will not do that much. Though prayer is very nice to make the prayer to have bodhicitta. So the actual transformation is needed. To do that, then really train our mind step by step, based on some of those, the many great, the past and present great teachers have used some of those techniques, which is, important. Yeah. Như vậy, tu dưỡng hay trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha, thì để tu dưỡng được điều này, chúng ta cần phải hiểu một chút ít về cái đại cương để làm thế nào chúng ta thực hiện được điều này. Và thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý Phật tử ở đây đã nghe qua, thọ giáo qua những bài giảng về những điều này, cũng như đã tham khảo những sách để mà chỉ dẫn cho chúng ta phương thức để làm sao mà khai triển được tâm Bồ Đề. Ở đây thầy muốn nhắc đến là 7 điểm nhân và quả, cũng như là hoán vị, ngã tha, đổi vị trí của ta qua vị trí của người, hay là có những phương pháp mà kết hợp cả hai phương thức này hợp lại. Và như vậy đây được gọi là cái sự luyện tâm mà có cái hệ thống, có những cái bức tường. Và ngoài như vậy, ngoài sự cầu nguyện vào buổi sáng hay vào buổi tối, thì thật tốt để mà cho chúng ta có thể rèn luyện tâm của mình mà có một cái hệ thống, có mỗi từng bước một để mà khai triển được tâm Bồ Đề. Và kế đến thì chúng ta sẽ thấy cái sự tiến triển, cái sự mà chúng ta trưởng dưỡng tâm Bồ Đề như thế nào. Điểm ở đây rằng là trong khi chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, và mặc dù là chúng ta có những cái sự bận tâm mà chúng ta cần phải làm ở trong cái cuộc sống này, mà khi nào mà chúng ta rảnh, cho dù chỉ chút ít thời gian, thầy khuyên chúng ta nên nắm bắt cái cơ hội này, nắm bắt cái thời gian rảnh đó để mà thầy gọi rằng là đặt xuống những cái nền tảng để mà khai triển tâm Bồ Đề. Thì cái sự chuyển hóa tâm hiện tại của chúng ta đến cái tâm Bồ Đề mới thật sự được thực hiện. Nếu không thì mặc dù là những lời cầu nguyện thì cũng thật là tốt, nhưng mà nó không có giúp cho chúng ta nhiều lắm. Nhưng bởi vì là chúng ta có cái tâm ái trọng bản thân, nó đã ăn sâu vào trong thức của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta cần phải tu tập mỗi từng bước một để mà có cái sự chuyển hóa tâm thật sự là cần thiết. Và để làm như vậy thì chúng ta tu tập theo như thầy vừa mới nói, những cái sự luyện tâm mà mỗi từng bước một mà do những bậc thầy vĩ đại đã hướng dẫn cho chúng ta, và điều đó quan trọng. Oh yeah. You can see today I'm not continuing our actual text. So the reason is this: this class will be the last class in this year,
because once again I'm moving to another place. That means I'm moving to Bodh Gaya, and so I need to sort it out, internet, all those things in Bodh Gaya. So I don't know when I'm going to able to restart this class, because soon I'm leaving Dharamsala, and so our main topic is on the 6 root afflictions. So I don't want to end this year's our class talking about anger, jealousy, envy, ignorance, all those things. So that's why I spend this class, to talk about importance of bodhicitta. So I will continue this class in the coming year, and as I just said, exactly when I'm able to do, I don't know, because it is not that straightforward. Arranging the internet and all those connections is not that straightforward. So I will continue this class in coming next year. Sometime in January. So what I would like to say is, we I can't remember how many classes that we have done in this year, but we have done quite a lot, and I'm sure you all do your daily practices and so on and so forth, and all those virtues, wholesome, the good activities that we have managed to do in this year, and we all should rejoice, rejoicing to the virtues, wholesomes that we are able to do, that we are able to create, is something extremely helpful. Out of the 6 or 7 practices, such as making prostration and so on and so forth, one of them is rejoicing to one's own virtues, wholesomes, as well as rejoicing towards virtues and wholesomes that done by others. So therefore, all the from our heart, without any the negative pride, or the what you call as much as we can without any self-interest. At the end of this class, when we do the 21 Tara prayers and dedication and the long life prayer, same time we all have a joyful rejoicing to our virtues that we have created, and the same time we'll have to make prayer next year. We'll have the same opportunity to share our virtues. After the translation, then we will say 21 Tara prayers, a long life prayer, and the dedication. Như quý vị thấy, hôm nay là thầy không có tiếp tục vào cái quyển kinh mà chúng ta đang được tu học. Và lý do là bởi vì hôm nay là buổi pháp thoại cuối của năm nay, và thầy muốn giảng cho chúng ta trước khi mà thầy sẽ di chuyển đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Như quý vị biết, thầy đang ở Dharamsala và thầy sẽ đi đến Bồ Đề Đạo Tràng
Và ở Đồ Đề Đạo Tràng thì thầy sẽ có một cái nơi chốn mới, và như vậy thầy cần phải tìm ra khi nào mà thầy có thời gian để và có hệ thống internet để mà thầy tiếp tục giảng cho chúng ta. Và chủ đề chính của chúng ta đang được tu học đó là đang nói về 6 phiền não. Và thật sự thì ngày hôm nay thầy không muốn chấm dứt buổi thuyết pháp của ngày cuối năm với để mà giảng cho chúng ta về những cái sự sân giận, ganh tị, vô minh, vân vân, mà thầy muốn nói cho chúng ta về tầm quan trọng của tâm Bồ Đề. Như vậy, thầy sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta bắt đầu từ khoảng tháng 1 của năm 2025, nhưng mà thời gian chính xác thì thầy chưa biết được. À, và những gì thầy muốn nói rằng là nếu thầy không có đếm được là chúng ta đã có bao nhiêu buổi pháp thoại vào năm nay, nhưng mà thầy nghĩ rằng là nó rất là nhiều, và thầy chắc chắn rằng là tất cả quý vị cũng thực hiện những sự tu tập hàng ngày. Và như vậy tất cả những thiện đức mà tất cả chúng ta đã thực hiện trong năm nay, chúng ta hãy hoan hỷ những thiện đức mà chúng ta có khả năng để mà tạo ra, thì điều này cũng vô cùng hữu ích cho chúng ta. Bởi vì một trong 7 cầu nguyện gồm có cầu nguyện chuẩn bị hay cầu nguyện gồm có 7 phần, thì một trong những chi đó là về cái sự hoan hỷ. Và như vậy chúng ta hoan hỷ những thiện đức của mình đã tạo ra, cũng như những thiện đức của những người khác. Do đó từ ở trong tận tim của mình mà không có bất kỳ những cái sự kiêu ngạo nào, hay là cũng càng nhiều càng tốt, chúng ta không nên có những cái là tự lợi hay những cái quan tâm đến những cái lợi của cá nhân mình. Thì trong khi chúng ta thực hiện cầu nguyện tán thán 21 vị đồ mẫu, cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Lạt Ma, cùng một lúc chúng ta hãy hoan hỷ những thiện đức mà tất cả chúng ta đã tạo ra trong năm nay, và chúng ta cầu nguyện để năm tới chúng ta cũng được như vậy, để chúng ta có thể cũng được một lần nữa chia sẻ những thiện đức của mình, hoan hỷ những thiện đức của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện tán thán 21 vị độ mẫu. Om Je Tsongkhapa la cha che Changze Droma Nyoma Pa Chene Keche Lo Tang Chama Jiten Sumbun Chuje Sheji Kesara Chewa Lene Joma Changze Tongge Dawa Gundo Kangwa Jene Zigbe Shelema Kama Tongda Tsoba Namaji Rabdo Chewe Rabarama Changze Sengwe Chone Jeje Peme Changne Nambara Jema Jemba Zundu Kato Shewa Seba Samden Junima Changze Teishin Shebe Zodo Taye Nambara Jawa Jema Malu Paru Jemba Tobe Jawe Seji Shindo Dema Changze Doda Rahon Yege Deda Choda Namga Kama Jide Dombo Shakti Nende Leba Meba Buba Nema Changze Jejin Mela Tsamba Longla Natso Wanchu Chema Jombo Rola Tisa Namanda Nijin Soji Dine Dema Changze Dejin Chadambe Paro Toko Jo Yegon Yunda Shaki Mebara Tukwa Shendo Bara Chanze Dore Jeba Chen Duje Pao Nambara Jo Chuje Shene Tonye Den
Tao tamche malu se, chanze kunjo somzen cha, seme toka nambara je, malu choje kolo je, rangi uji son te, chanze rabdo gawa je, ujen uji tengwa pe, sheba rabshe doda rai, dodan jikde wangdo zema, chanze sashi zhongwe son, tamje guba numa nyema, tonye yewa yige hongi, pongba tamje nambara zhema, chanze dawe dongbo uji, genpa tamje shindo bara, rebe tene weba mele, tabare shindo wereba ze, chanze kebe tama meta, barwe tenwe unene, yeja yungumo kune koroke, jaye pune nambara choma, chanze sashi ngala chagi, telge nuji shabdi dungoma, tonye chenze yige hongi, rinpa dumbo namne gema, chanze dema gema shema, nyangen deshin juyu nyema, sowa omda yangda denbe, diwa chenpo chomba nyema, chanze kune korwa gawe, daye lune nambara gema, ige chube ngane gobe, rinpa hongde choma nyema, chanze dure shamne dabe, hongge nambe sabun nyema, re ra menda ratan beche, chikde sumna yowa nyema, chanze laye tsoye nambe, rita dajen chana nama, tara nije peje yege, dona malu pane selema, chanze laye tsonma yebo, hatang miyam chi dema, gune goja kawa chi je, zeda melama ngenpa sema, chanze nima dawa jebe, jenye pola erba sema, hara nije duda rai, shindo tabe rimne sema, chanze tini sumnam gobe, shive duda yanda dema, denda rongla nije tsonam, chomba dore rapcho nima, zawe ngadi deba dita, chanze wane nishu tsa. Chanjo semcho rinpoche, maje panama je juru je, jeba nyamba meba ya, kone kondo pewara. Kare rave kore shinkamade, penda dewa malu jungwe ne, chere sewa denze jazo yi, shabe sede bado denjoro. Oh yeah, I would like to say Happy Christmas and Happy New Year. Thank Also, you, Rinpoche. I would like to say thank you to everyone who have participated this gathering, and also thank you to Lisa, who have translated all these more than 3 years, and arranged Zoom and all the and everything. Thank you, Lisa. And
I will see you in the new year. I don't know when, but I'm sure, I will let Lisa know when I'm able to start. And then, I will see you in next year. Take care and have a good celebration. Thank you, Rinpoche. Like to Khensur Rinpoche. Rinpoche là a smooth, Like to joyful Rinpoche. and successful move. Thank you. Thank you, Lisa. Chào sư chào Yon. Thank you, Thank you, Lisa. Tashi. Lisa.